حياكم الله صاير هاي Bismillahirrahmanirrahim. Our second lecture today regarding the endocrine system is concerning about the thyroid. Thyroid gland. Thyroid gland is thyroid gland pathology is very common, very commonly seen in surgical issues in medical and in pediatric. وين تروحون تشوفون thyroid pathology, hyperthyroidism, hypothyroidism, thyroid nodules. They are very common and very special, especially in our locality. Normally, the thyroid is a butterfly-shaped gland presented anterior to the trachea, upper part of the trachea, formed of the three lobes. This is the right lobe, this is the left lobe, and the isthmus in between, about 15 to 25 grams. And it is richly vascular, fleshy organ, secreting thyroid hormone. And these are the normal resting thyroid follicles, normal or called the euthyroid state, colloid in the center, that is the secretion containing the thyroid hormone. And the follicles, these are the follicles lined by follicular epithelial cells and scant C cells that are of neuroendocrine origin secreting calcitonin. The anterior relationship, richly vascular area, the thyroid is in close vicinity to the trachea, to the neck vasculature and structures. The secretion of thyroid hormone is under the control of the anterior pituitary stimulating hormone, TSH, that is stimulated by the thyroid releasing hormone from the hypothalamus. So it is under the control of negative feedback inhibition when there is increase in the serum thyroid hormone to suppress the hypothalamic hormone and anterior pituitary hormone, to secrete the T3, T4. أخذتوا شي فيزيولوجي على الثايرويد؟ لا ما أخذتوا. الثايرويد hormone is containing the thyroxine. Thyroxine is taken by the follicular epithelial cells to be converted into thyroglobulin that is present in colloid, and in addition there will be transformation of or any uptake of iodine from the blood to be to form iodide, and this will be coupled or with the thyroglobulin to form the T3, T4 thyroid hormone. Disorders of the thyroid gland to be studied, they are divided into hyperthyroidism, hypothyroidism, thyroiditis, that is mainly autoimmune, and diffuse multinodular goiter, neoplasms, and congenital anomalies. The congenital anomalies or congenital abnormalities to start with, including thyroglossal duct cyst, which is failure of involution of remnants of thyroglossal duct to be presented as midline anterior neck mass, and lingual thyroid, which is ectopic or thyroid rest or thyroid heterotopia, which is sometimes responsible for hyperthyroidism to secrete at the base of the tongue, ectopic thyroid at the base of the tongue, called lingual thyroid. Goiter, any enlargement of means enlargement of thyroid, whatever the enlargement with. Is it neoplasm, cyst, congenital anomaly, hyperthyroidism, hypothyroidism? Goiter means thyroid enlargement
only يعني whatever the cause. And the major causes, including colloid goiter, Graves' disease, thyroiditis, and tumor. So, goiter simply or means diffuse or nodular enlargement. Here, it is goiter. It is nodular, means the enlargement is not symmetrical. Sometimes the enlargement is symmetrical, like in Graves, or asymmetrical. Colloid goiter or colloid multinodular goiter or endemic goiter. This is the most common cause of thyroid enlargement. To start with, there is diffuse enlargement and then there will be nodularity. What is the pathophysiology behind? It is more common in young or adolescent female. It is associated mainly with menstruation, with pregnancy, and the symptoms presented with pregnancy, and aggravated with lactation, pregnancy, and child lactation. It is compensatory to start with. The enlargement is uniform. The enlargement is symmetrical. When there is hyperplasia of the thyroid to compensate for the deficiency and increasing the secretion of thyroid hormone. As you know, during menstruation, during female adolescent growing, like pregnancy, physiological need in pregnancy and lactation, there is increased need for thyroid hormone. As you know, the thyroid hormone is increasing the basal metabolic rate. It is an anabolic hormone. It's an anabolic hormone, increasing the basal metabolic rate. So, during these physiological needs, lactation, menstruation, pregnancy, there is an increased demand for this anabolic hormone. So, in certain females, in certain adolescent females, there is familial deficiency or defect in certain thyroid hormones, and or it is sometimes associated with iodine deficiency in certain areas. خاصة احنا المناطق اللي بعيدة عن سواحل البحر، اللي حتى اللي يعني المي ما بي deficient in iodine، التربة أيضا deficient in iodine، حتى الأسماك اللي ناكلها همين deficient in iodine. زين؟ هذا الانديميك goiter. ليش يسموه endemic؟ ليش endemic؟ because it occurs in يعني certain regions that are far from sea or sea salt or sea water. زين؟ اللي بعيدة عن البحار، الناس اللي بالماونتنز أكثر شيء، يعني احنا عندنا بالشمال وبالوسط هذا endemic goiter أكثر من بالجنوب. زين؟ This is mainly related to iodine deficiency in water and soil. زين؟ ليش مو كل الفيميل عندهم هذا كلهم يعني وكلهم يشربون نفس الووتر ونفس الفيجيتابل ونفس السويل؟ ليش؟ Certain females have familial deficiency or defect in enzymes important in synthesis of thyroid hormone, like peroxidase enzyme. زين؟ فهذول اللي عندهم هذا الفاميليال، تشوفون الأم والأخت يعني الجراند ماذر والسيسترز، هم كلهم عندهم هذا الديفكت. يظهر during adolescence، ما يظهر بالchildhood عادة، يظهر during adolescence with increasing physiological demand for thyroid hormone. تمام؟ So there is secondary نسميها or compensatory hyperplasia. راح ايش يصير بالجلاند؟ will be hyperplastic، يعني تشتغل كل الطاقة حتى تطلع to compensate the deficiency to meet the demand of physiological need to secrete excess يعني thyroid hormone and for hormone production and secretion.
Diffuse multinodular goiter, it is called endemic because affecting certain families or certain, localities, certain areas in the world, and may be associated with mild defect, iodine deficiency, and physiological needs. There is low level of T3, laboratory finding, serologically there will be low level of T3, T4 that are the thyroid hormone, and ويصير increased TSH. Increased TSH, thyroid stimulating hormone from the pituitary is increased to maximum amount to stimulate the thyroid follicle to secrete their hormone. Also increase the نفس الشيء يعني hypothalamic releasing hormone and TSH. So these are the laboratory findings. This will be associated with enlargement, hyperplasia, hypertrophy of the follicular epithelial cells. of the start من بالبداية ايش حيصير؟ يصير ايوثايرويدزم، يعني كان compensate. بعدين شو يصير؟ ممكن يصير deficiency hyperplasia at the start with يعني failure to reach the يعني needed supplement of thyroid hormone. So this is called the hyperplastic stage when there is compensation, and the colloid stage when there is يعني failure. With these repeated attacks شباب شوفوا هسه هذه repeated attacks. هسه هذه normal thyroid unilateral أو يعني symmetrical nodularity can be reached here because of there will be certain attacks of hyperplasia, attacks of stimulation. TSH will stimulate the thyroid follicles in attacks. Some follicles are stimulated more than others. So there will be hyperplastic nodules, so the nodularity becomes prominent because certain follicles will stimulate or will be affected by the thyroid stimulating hormone more than the others, because there will be nodularity. This will هذه البروسيس يعني مو يوم يومين يعني this can reaches by مثلا 10 to 15 years. Then multinodular goiter with uneven hyperplasia. I mean uneven hyperplasia or nodularity with accumulation of colloid. This will result in tension and stress on the thyroid tissue, and rupture of these follicles can be reached to huge size with pressure symptoms. So with pressure symptoms, dysphagia, dyspnea during sleep, during night, dysphagia, يعني choking sensation, stridor, retrosternal extension in advanced stage, and superior vena cava syndrome. Superior vena cava syndrome, enlargement of thyroid with pressure on the superior vena cava with engorgement and dusky face or color of the face due to vein enlargement, tachycardia and heart failure sometimes. Toxic hyperthyroidism, it is called Plummer disease, toxic hyperthyroidism. هذه يعني nodule can be seen in these hyperplastic nodules. One of the thyroid nodules becomes hyperplastic. It's called Plummer disease, and also associated with mass effect in المجنة. And these are need for assessment by fine needle aspiration, ultrasound, isotope scanning, and MRI. Grossly, at the start it is symmetrical. مثل ما قلنا بالبداية it is symmetrical. The enlargement is symmetrical. The thyroid gland is diffusely enlarged, symmetrically enlarged. With time, at the later stage, there will be uneven hyperplasia or uneven enlargement, nodularity of the thyroid when we do cut section. This is related to uneven response of thyroid follicles to attacks, repeated attacks, chronic attacks of TSH stimulation, with development of degenerative change like bleeding, fibrosis, cystic change, يعني هذا rupture of the thyroid, calcification، هذه كلها نسميها secondary change.
هذا هو مثل ما قلنا enlargement of the thyroid gland. هنا nodularity more prominent. This is maybe شوفوا هذه nodule هذه nodule, so the enlargement is asymmetrical nodularity due to attacks are filled with secretion, thick colloid secretion within the huge multinodular goiter can be reached with يعني retrosternal extension, pressure symptom, superior vena cava syndrome or symptom, and هذه dyspnea, dysphagia والpressure symptom إضافة إلى الcosmetic يعني هذه defects or effects. اكو شباب الجويتروجينيك vegetables these or roots هذه اللي هي not fruits, هذه اللي هي يسموها الروتس الكابج والكوليفلاور وهذه السبروتس هذه goitrogenic. They interfere with iodine uptake by the thyroid follicular epithelial cells to form the thyroid hormone. So these are goitrogenic. يعني especially when they are هذول يعني الفاميلي أو المناطق اللي هم vegetarian جنوب شرق آسيا يظهر عندهم هذا الشيء. You can identify here the nodular cut section. This is a nodule with calcification. This is a nodule, thick colloid, jelly-like material is collected here, and the enlargement is throughout the gland. Cut sectioning, serial sectioning of the thyroid gland result in formation or evidence of nodularity. With 5 high nodules are surrounded by fibrosis, by calcification, and filled with thick secretion and foci of bleeding. هذه كلها اللي قلنا عليها شنو؟ قلنا عليها secondary degenerative change, cystic formation, bleeding, stromal fibrosis, colloid change, calcification, secondary change because it is a chronic process. هذا ما يصير بيوم يومين. over multiple years. Again, this is a colloid cyst or hemorrhagic cyst filled with bleeding, or sometimes the focus of papillary carcinoma is seen. It is an incidental. This is a normal thyroid. مفروض يعني هنا إذا كانت هي وهذه هي النوديول يعني it is a solitary nodule. هذه هي النورمال thyroid gland. هذا بالأبيض اللي محاط بالأبيض مخيط مقطع. والenlargement هذه الenlargement نسميها diffuse enlargement. The whole gland is enlarged symmetrically. تمام? Like in Graves' disease or earlier stage of multinodular goiter. See? Here sometimes the presentation is solitary. من اللي يخوف أكثر, which is the most ominous, which is the enlargement that is need final aspiration and assessment, clinical assessment recently أو urgently. single مو المالتيبل, لأن المالتيبل هي endemic, هي موجودة, بس السنجل من يصير single أو نسميها solitary thyroid nodule, the possibility of thyroid neoplasm is increased here. ممكن يكون هذا neoplasm, واحدة من presentation of thyroid neoplasm هو solitary thyroid nodule, single solitary, not multinodular ولا symmetrical. تمام؟ فيحتاج fine needle aspiration, هذا اللي نسميه احنا solitary thyroid nodule. The enlargement through the entire gland نسميها symmetrical يعني enlargement or goiter. زين, هذا هو multinodular goiter شباب. multinodular goiter symmetrical or non-symmetrical? asymmetrical. تمام. Again, this is شوفوا هاي شلون disfigured the gland. صحيح, like a punch of nodules. This process runs through many years, 10 years, 15 years, like this. Then will cause iodine deficiency and physiological increase for thyroid gland, for thyroid hormone, in addition to
familial predisposition or genetic predisposition. There is defect of in certain families to enzymes important for synthesis of thyroid hormone like peroxidase enzyme. زين شفتوا الريستنج فوليكل شلون كانت حلوه ومرتبه ويونيفورم. هذه هي الكولويد فوليكل. شوفوا الكولويد يصير دارك thick because of يعني it is accumulated for a long time and there is flattening of the يعني lining follicular epithelial cells. مو صارت flat ليش؟ لأن اكو pressure فيصير flattening of the cells. كانت كوبويدال صارت flattening. بالعكس بالهايبربليزيا تصير columnar هسه نجي نشوفها. زين colloid follicle هاي نسميها in a state of colloid goiter colloid multinodular goiter. زين presentation هذا شنو شو يكون hypothyroidism low T3 T4 high TSH تمام. هاي الكلينيكال يعني enlargement multinodular goiter. شباب الهايبرثايرويدزم قلنا when we study thyroid pathology it is started or it is studied as hyperthyroidism, hypothyroiditis, neoplasm وهكذا. Hyperthyroidism means increase in the basal metabolic rate وبعد increase in the basal metabolic rate and increase in the sympathetic nervous system. يعني stimulation because شنو قلنا الثايرويد هرمون شبيه it is an anabolic hormone تمام. it is an anabolic hormone. So symptoms and are related to increased basal metabolic rate and increase in sympathetic nervous system stimulation due to overproduction of thyroid hormone, either primary or secondary. When you put primary means the pathology is endogenous to the thyroid gland itself. من نقول secondary شنو معناها؟ يعني الثايرويد ما بيها شيء. الباثولوجي منين؟ من البيتيوتري. تمام؟ هذا نسميه secondary hyperthyroidism due to increased TSH. Whereas the primary, the dysfunction is endogenous to the thyroid gland. Whereas the secondary is related to excess TSH secretion by the anterior pituitary. This symptomatic disorder caused by excessive amount of thyroid hormone produced by overactive thyroid gland. Increased basal metabolic rate, hypermetabolic state related to sympathetic nervous system stimulation also. The synthesis of thyroid hormone is increased, the secretion is increased, lead to a state of thyrotoxicosis. شنو معناته thyrotoxicosis؟ اكو thyrotoxicosis واكو hyperthyroidism. مو دائما الثايروتوكسيكوسيس هي هايبرثايرويدزم. مرات واحد ياخذ يعني هذا الاكزوجينس او administration of thyroxine هرمون هوايه يسوي له thyrotoxicosis مثلا او فشي اكتوبيك مثلا هاي اللينجوال ثايرويد او ستروما اوفاري بالاوفري ستروما اوفاري اكتوبيك thyroid tissue in ovarian dermoid cyst. هذا اكو فشي اكتوبيك هرمون يطلع من outside the thyroid gland مثلا والثايرويد هي ما بيها شيء. So there is exogenous production of thyroid hormone from ectopic tissue or from exogenous administration مثلا. زين whereas the hyperthyroidism لا من نقول hyperthyroidism the lesion is endogenous to the thyroid gland. عادة usually thyrotoxicosis is related to يعني related to hyperthyroidism is the most common cause of thyrotoxicosis طبعا. بس ممكن مثل ما قلنا فهمتوني يعني شلون؟ فهمتوني؟ يعني الثايروتوكسيكوسيس can be exogenous to thyroid gland. due to excess thyroid hormone ممكن يطلع من sublingual thyroid ممكن يطلع من ectopic tissue of thyroid مثلا in the ovary من excess administration of thyroxine مثلا. Result in hypermetabolic state is caused by
تي 3 تي 4. ايش بيهم تي 3 تي 4 بالبلاد؟ عالي لو قليل؟ عالي. تمام. والتي اس اتش تمام مو صحيح؟ هذا النيجاتيف فيدباك ميكانيزم. الهايبوثالاميك والبيتيوتري هرمونز ار سبريسد نيجاتيفلي فيدباك. تمام. هذا هو بالسيرم موجود الثايرويد هرمون ان تو ستيت التي 3 والتي 4. التي 3 هو الاكتف فورم والتي 4 هو الاناكتف فورم. زين. الفيتشرز الكومن كوزز اوف هايبرثايرويدزم. احنا نحكي هنا اقول الكتاب يحكي شكل واحنا نحكي شكل لان احنا اللوكاليتي مالتنا تختلف. الكومن كوز ان العراق او ان اور locality يعني بهذا الشرق الاوسط وبالوطن العربي قريب علينا هو الديفيوز توكسيك، هو التوكسيك مالتي نوديولار جويتر. المالتي نودي هذا هو الرقم 2 هو الموست كومن ان اور locality in Iraq. من واحد يسالكم شنو الموست كومن كوز اوف hyperthyroidism in Iraq يقولون مالتي نوديولار جويتر او توكسيك مالتي نوديولار جويتر. بالويسترن لا، عندهم الجريفز هو نمبر 1 جريفز ديزيز اللي هو diffuse toxic multinodular goiter اللي هو of يعني autoimmune process يعني autoimmune background. toxic adenoma هذه يعني مرات الادينوما اللي هي نيوبلازم مرات تكون توكسيك مثل البرولاكتينوما، مرات سكرتري مرات يعني اكو يجي مثلا بيتوتري هرمون مثل يعني تيومر قلنا نون سكرتري. مرات تكون الادينوما توكسيك يعني سكرتري مرات تكون لا نون سكرتري. الانكومن كوزز هي الثايرويدايتس مينلي هاشيموتو ثايرويدايتس والفانكشنينج ثايرويد كارسينوما. عادة كارسينوما هي نون functioning in a rare case. TSH secreting pituitary adenoma هذه قلنا عليها رقم 3 مو صحيح؟ بالثيرد ان سيكونس مو قلنا البرولاكتينوما وبعدين السوماتوستاتينوما وبعدين TSH secreting والACTH مو الاياتروجينيك مثل ما قلنا. الاياتروجينيك يعني شنو اياتروجينيك؟ يعني واحد ياخذ اكسس ثايروكسين عنده وكيف ياخذ؟ كاتبين له مثلا 50 او 100 هو ياخذ كيف اياتروجينيك او الطبيب يوصف له يعني شيء اكثر من الدوز اكثر من المقرر او من اللي يحتاجه يعني. ستروما اوفاري شباب، ستروما اوفاري هذا اكتوبيك ثايرويد تيشو ان بيتيوتري ديرمويد سيست. نجي ناخذ ان شاء الله بالفيميل بس هو اكتوبيك مثل اللينجوال ثايرويد اكتوبيك يطلع من غير مكان. زين دكتورة، اي دكتورة مثل هاشيموتو ثايرويدايتس احنا عندنا اوتو انتي بودي ضد الريسبتور مالت التي اس اتش. تمام. اي بالتالي اذا التي اس اتش ما يشتغل هسه انا افهمك. هذاك الهاشيموتو ثايرويدايتس يبدي هايبر ثايرويدزم بعدين يصير ايو ثايرويد بعدين يصير هايبوثايرويدزم حسب الستيت اوف ديستركشن اوف ثايرويد فوليكل. نجي عليها في حين ان شاء الله نفصلها. الكلينيكلي هايبر ثايرويدزم هذه كل السيمبتومز اوف انكريز بيزل ميتابوليك ريت سيمباثيك ستيميوليشن لايك شنو؟ شو يصير؟ ويت لوس وياكل زين الابيتايت از جود ابيتايت وذ ويت لوس. ليش؟ لان اكو اكسس بيرنينج اوف شنو؟ اوف اي تي. زين يعني هذا سو nervousness palpitation muscular weakness weight loss with good appetite tachycardia increased cardiac output arrhythmias. الارثميا تبين وين؟ تبين اكثر شيء ما تبين بالادولسنت وباليونج، تبين بالالدرلي. الارثميا يصير عندهم يعني arrhythmia and ectopic يعني هذه sweating excessive sweating anxiety nervousness menorrhagia عكس hypothyroidism يصير عندهم oligomenorrhea fine tremor of hand osteoporosis eye changes والpretibial myxedema and goiter. هذه تصير بالجريفز ديزيز اكثر شيء بالجريفز ديزيز. زين. وهذه الستارينج جيس والليتلاك اوليغومينوريا او سوري يعني ايه مينوريجيا والكارديك مانيفستيشن. قلنا الكارديك مانيفستيشن شبيها اكثر شيء وين البرزنتيشن مالتها ان elderly. زين more in elderly anxiety insomnia heat intolerance emotional heightness يعني واحد
يعني شلون نقول يعني يكون عصبي أو يستفز بسرعة emotional أو heightened emotions. heat intolerance يعني بالشتاء هو محتار أو بالشتاء عنده excess sweating. زين heat intolerance. Graves disease هذا اللي قلنا عليه هو احنا مو الكمان عندنا الكمان هذا بالوسترن باليوروبيان والوسترن countries. Common in female 20 to 40 autoimmune process. There is autoantibodies IgG antibodies in the surface epithelial cells or epithelial follicles. Antibodies to stimulate the TSH. Stimulate TSH receptors. So these autoantibodies stimulate the TSH. مو اكو على الفوليكولار epithelial cells شلون تشتغل follicular epithelial cells شلون يشتغل TSH اكو receptors. هذا هنا اكو autoantibodies or IgG antibodies against the to stimulate these TSH receptors. So TSH thyroid hormone production and release are increased. Production and release are increased associated with these clinical features. Then الريتيبيال ميكزيديما هذا اكو فد certain يعني clinical presentation and it is also autoimmune associated with HLA-B8 and DR3. And there is من نقول Graves disease لكن لازم اكو 3 clinical manifestations 3 clinical features حتى نشخص Graves disease لازم هذول الثلاثة موجودين. أول شيء state of hyperthyroidism which is a primary hyperthyroidism. تمام؟ hyperthyroid اللي هو شلون نشخصه increased T3 T4 و suppressed or minimum TSH. تمام؟ هذه واحدة. بعد exophthalmos and retraction of the upper eyelid. زين يعني lid retraction exophthalmos and petechial myxedema. Fibroblast behind the eye and fibroblast over the shin of the tibia containing also TSH receptors. ليش هاي organs specifically are affected? Fibroblast behind the eyeball and in the anterior shin of the tibia containing TSH receptors. نفس الشيء مثل الثايرويد follicle. لهذا نفس الشيء نفس الميكانيزم. This will result in excess stimulate these cells to secrete excess glycosaminoglycan, which is protein or mucoid material. Then this will result in lid. هذه شو اسمه شوفوا excess here there will be accumulation of excess glycosaminoglycan behind the eyeball. It is called يعني result in exophthalmos or protrusion of the eyeball or يسموها شو يسموها يعني هذا هذا special case يعني protrusion of the eyelid and lid retraction and swelling of the eyeball and so in addition this mechanism is associated with the same deposition of glycosaminoglycan in the anterior part of the tibia. زين يسموها pretibial myxedema. The texture الميكزيديما شنو الميكزيديما؟ يعني مو إديمة. It is يعني يسموها شلون نقول يعني نسميها dull like tissue. يكون dull مو مثل الإديمة مالت الوتر. It is not water. It is not edema of water. It is accumulation of glycosaminoglycan. So the tissue is dull يعني شلون dull يعني شلون dull in consistency.
hard يعني مثل الستون، dull يعني solid يعني dull. مو it is not accumulation of water, it is accumulation of myxoid material glycosaminoglycan. نفس الفيتشر قلنا due to mechanism شنو هو because of TSH containing receptors, fibroblasts, and the anterior chin and behind the eye result in non-pitting edema. which pitting edema مالت الووتر. تمام. هذه شو اسمه criteria. So these three clinical features should be available, should be لازم هذول الثري حتى نقول عليها Graves' disease, hyperthyroidism, critibial myxedema, and exophthalmos and retraction of the eyelid. B cell producing antibodies to TSH receptors, epithelial cell activation responsible for hyperfunction. The hyperplasia شنو شلون تكون؟ diffuse or nodular? Diffuse. diffuse. Graves' disease, there is diffuse enlargement, symmetrical enlargement. زين؟ increased TSH is minimum while T3, T4 are elevated. Both active and inactive forms of thyroid hormone are elevated. اكو شيء اسمه complication اسمه thyroid storm. thyroid storm. واحد هو عنده hyperthyroidism او عنده Graves' disease. وحده من الكومبليكيشن اللي هي sometimes يعني fatal complication نسميها thyroid storm. When the patient exposed or يعني undergo a certain stressful condition like surgery or childbirth, ممكن يصير excess production of thyroid hormone with يعني يصير عندهم هاي hypermetabolic state و excessive sweating و tachycardia، يصير عندهم ممكن arrhythmias or even هذه increased cardiac output with tachycardia ممكن شيء يسوي shortness of breath. مو تمام؟ أو يعني يصير عندهم هذه manifestations thyroid storm usually after surgery or يعني childbirth أو ما ياخذون التريتمنت يصير عندهم هاي child storm. Increase in catecholamine and massive hormone release. arrhythmia, hyperthermia, vomiting, وhypovolemic shock يصير عندهم arrhythmia, hypovolemic shock, vomiting وhyperthermia. شو ينطوهم حتى يقللون هاي الاكسسيف او الهايبرميتابوليك ستيت؟ ينطوهم بيتا بلوكرز وستيرويد. زين تمام. كان بي فيتال. هذا الجريفز ديزيز شباب شو تشوفون؟ there is protrusion of the orbit due to increased glycosaminoglycan behind the eyeball and retraction أو نسميه lid شنو؟ lid retraction. زين exophthalmos and lid retraction. Again, the same pathology is seen in the anterior tibia, نسميها infiltrate dermatopathy due to excessive glycosaminoglycan built up in the anterior chin, will result in dull shaped or dull consistency of tissue. The enlargement, شوفوا شباب هنا enlargement مو nodular. Enlargement is diffused, symmetrical. The gland is fleshy and richly vascular because of hypermetabolic state. So the T3 is the thyroid hormone symmetrical enlargement. The parenchyma you can see here بقوا هذه follicles شباب. قارنوها بالcolloid goiter. من كانت distended follicle with thick colloid, dark colloid with flattening of the epithelial cells. هنا بالعكس. هذه هي الفوليكل. هاي البوردر of the follicle. هاي أنا قاعد أمشي عليها. شوفوها. هذه هي البوردر of follicle. وهذه هو البابيلاري enfolding. يصير cellular hyperplasia. فشي يصير وين تروح السيل within space يصير بيها enfolding. يسموها papillary pseudo tufting أو papillary enfolding. ويصير شكلها columnar ويصير faint colloid because active uptake, active
باينوسايتوسيس، وهذا اللي نسميه سكالوبينج. الكولويد يكون فينت مو طوخ، بالعكس يصير فينت little amount of colloid, and in addition there will be scalloped border مثل معرعب أو due to active pinocytosis at the site of the follicle. Scalloping of the هذا اللي أمشي عليه unevacuated or scalloped colloid. Features papillary enfolding, again papillary enfolding cellular يعني follicular hyperplasia. بعض cells are columnar here. هذا اللي نسميه، شوفوا هنا شنو سميناه سميناه vacuolated colloid or colloid scalloping. هنا كلش واضح مبين enfolding والscalloping of colloid or vacuolated colloid due to cellular overcrowding and active pinocytosis produced by producing hyper production of thyroid hormone. Again, the cells are active, tall, columnar, with hyperplasia, pseudo-enfolding أو pseudo-papillary formation. نقول pseudo-papillary يعني مو true papillary. true papillary هذاك نيوبلازم واحد. pseudo-papillary formation أو tufting, and in addition شنو vacuolated scalloped colloid. هسه نجي على الهايبوثايرويدزم 180 درجة بالعكس، أو يعني أو كل شيء بالعكس. هنا بالعكس مو hypometabolic state. Then there is deficiency of thyroid hormone. شنو هو الكوز؟ most common cause of hypothyroidism؟ مش تتوقعون؟ شنو هو most common cause of hypothyroidism؟ iodine deficiency. مو صحيح؟ احنا هسه عندنا، خلوا بالكم اكو احد ما سامع واحد من معارفه او اقاربه او شيء عنده enlarged thyroid ياخذ thyroxine وكذا. We are in iodine deficient area يعني وسط العراق وشمال العراق عادة. الكوزز هاي اكو شيء اسمه dyshormonogenic goiter مثل ما قلت ليش اكو sometimes certain deficiency or defect in enzymes producing thyroid hormone. زين هذا most common usually in female because of مثل ما قلنا physiological needs of pregnancy, menstruation, lactation, more common or more evident in female than in male. يصير بالميل بس مو مثل الانسيدنس مالت الفيميل. زين usually so there is underproduction of thyroid hormone مثل ما قلتوا. اكو sometimes thyroid agenesis. يعني شنو thyroid agenesis؟ atrophy or hypoplasia or failure of development of thyroid gland. هذه وحده. dyshormonogenic goiter بس الcommon one هو multinodular goiter. زين بالchildren احنا نسميه cretinism، وبالادلت نسميه myxedema. تمام. زين slowing الكلينيكال فيتشرز بالعكس كلها راح تصير بالعكس. slowing of all يعني activities, physical and mental slowness, weight gain despite normal appetite, bradycardia مو عكس هذا، decreased sweating, weight gain due to accumulation of matrix glycosaminoglycan in interstitial space result in myxedema. Thyroid hormone deficiency. It can be primary من نفس الشيء. Primary و secondary. Primary means it is endogenous to the thyroid gland itself. Secondary due to pituitary abnormality, pituitary deficiency or hypothalamic deficiency of releasing hormones. الكريتينيزم والميكزيديما. الكريتينيزم هو شنو؟ affecting neonate childhood. تمام؟ children. And causes either maternal hypothyroidism during early pregnancy. هي الwomen هي المother عندها maternal أو عندها hypothyroidism أصلاً، فيصير تطلع الفيتشرز
and the baby with cretinism, maternal hypothyroidism, thyroid agenesis. هذه بالنسبة للكريتينيزم. thyroid agenesis, failure of development of اللي سميناها dyshormonogenic goiter, and iodine deficiency. Certain drugs are can interact or can interfere with the thyroid hormone synthesis, like lithium. Iodine deficiency, Hashimoto thyroiditis اللي هو autoimmune develop process, developmental radiation or surgery. Radiation can result in destruction of thyroid hormone, thyroid gland tissue, or surgery. Then, myxedema is in adults. شلون سميناها myxedema؟ سميناها dull like consistency of tissues. It is not edema of water. It is due to accumulation of glycosaminoglycan, a large amount. And the glycosaminoglycan can be precipitated or can be accumulated in the vocal cord, result in hard or harsh voice or hard voice. صوت مالهم يصير تخين. And in the tongue result in protrusion of the tongue, long tongue protrusion or enlarged tongue protrusion due to enlarged tongue. And also, so there will be deposition of glycosaminoglycan in the skin and in the soft tissue. The sympathetic activity will be decreased. The basal metabolic rate will be decreased, or activity, and there will be less burning of less ATP in general. Decreased cardiac output من يصير bradycardia ومن يصير هذه hypometabolic stage يصير عندهم decreased cardiac output, tachycardia, can result in shortness of breath and fatigue. Also, they have hypercholesterolemia. Then الhyperthyroidism يصير عندهم hypocholesterolemia ويصير عندهم hyperglycemia. يعني thyroid hormone يزيد الجلوكونيوجينيسيس والglycogenolysis. زين واضح؟ thyroid hormone hyperthyroidism يصير عندهم hypocholesterolemia and hyperglycemia because of thyroid hormone increasing gluconeogenesis and glycogenolysis. تمام؟ And features هذه اللي قدامكم: cretinism in childhood and myxedema in adults, impairment as bone growth, mental retardation, short stature, coarse facial features, protruding tongue, umbilical hernia, يصير عندهم congenital anomaly, skeletal developmental anomalies. In adults, slowness of physical and mental activities, cold intolerance, heat intolerance, had a cold intolerance, overweight in despite of normal appetite, low cardiac output, اللي قلنا عليه الكومبليكيشن مالته شنو؟ fatigue and dyspnea أو shortness of breath, constipation, hyperthyroidism, Graves' disease عندهم diarrhea, increased bowel motion, increased bowel movement, peristaltic movement. هذول بالعكس عندهم constipation and decreased sweating. Thick skin يكون pale, decreased sweating with thick, يعني pale and thick skin. هذه symptoms. شو عندكم شيء هسه؟ تريدون تطلعون نكمل بعدين؟ عندكم امتحان؟ يلا.